Durante siglos, la humanidad miró al cielo con una mezcla de curiosidad y tranquilidad. El universo era inmenso, sí, pero también parecía distante, indiferente, silencioso. Nuestro sistema solar se entendía como un vecindario estable, regido por leyes claras y predecibles. Planetas girando en órbitas conocidas. Asteroides confinados a cinturones específicos. Cometas apareciendo desde regiones lejanas, pero siguiendo trayectorias que la física podía explicar. Incluso cuando descubrimos que existen miles de millones de estrellas y galaxias, la sensación persiste. Estábamos solos. O al menos, nadie parecía estar prestando atención. Esa percepción comenzó a resquebrajarse en el siglo XVI, primero de forma sutil, luego de manera inquietante. Y finalmente, con un descubrimiento que obligó a replantear todo lo que creemos saber sobre lo que se mueve entre las estrellas. Esta es la historia de 3 Atlas. Un objeto que no solo vino de fuera de nuestro sistema solar, sino que parece desafiar las explicaciones naturales conocidas y plantea una pregunta que la humanidad ha evitado durante milenios. ¿Estamos realmente solos? Capítulo 1. Siguiendo el universo de yo de SCR predicibili antes de 2017, los astrónomos nunca habían confirmado la visita de un objeto interestelar. Todos los cuerpos observados tenían un origen claro dentro de nuestro sistema solar. Incluso los cometas más extremos seguían órbitas elípticas cerradas, ligadas gravitacionalmente al Sol. Eso cambió el 19 de octubre de 2017. Ese día, los telescopios detectaron un objeto que no seguía ninguna órbita conocida. Viajaba demasiado rápido. Su trayectoria era hiperbólica, lo que significaba una sola cosa: no estaba ligado al Sol. Había venido de fuera. Fue nombrado Oumuamua, una palabra hawaiana que significa mensajero que lega primero desde lejos. El nombre resultó inquietantemente apropiado. Oumuamua no se comportaba como ningún cometa o asteroide conocido. No tenía una coma visible. No mostraba una cola tradicional. Y aún así, aceleraba mientras se alejaba del Sol. Durante meses, los científicos debatieron posibles explicaciones. Chorros de hidrógeno invisible, formas extremadamente alargadas, procesos físicos nunca observados. Nada encajaba del todo. En 2019, un segundo visitante interstellar, 2I/Borisov, fue detectado. Este se parecía más a un cometa tradicional. Tenía gases, polvo, comportamiento más familiar. Eso tranquilizó a muchos. Tal vez Oumuamua había sido solo una rareza extrema, una excepción estadística, pero el universo no había terminado de hablar. Capítulo 2. El descubrimiento de 3 Atlas a finales de diciembre de 2025. El sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, detectó un nuevo objeto en las regiones exteriores del sistema solar. Atlas fue diseñado para encontrar amenazas potenciales para la Tierra, asteroides cercanos, objetos con trayectorias preocupantes. Este nuevo cuerpo no parecía peligroso. Fue catalogado de forma rutinaria. Recibió una designación provisional, 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado. Nada parecía indicar que este descubrimiento sería diferente. Pero los primeros cálculos orbitales levantaron sellas. 3I Atlas se movía a una velocidad aproximada de 87 kilómetros por segundo con respecto al Sol. Eso era significativamente más rápido que Oumuamua o Borisov. Rápido pero imposible.
Los científicos asumirían que provenía de un sistema estelar particularmente dinámico. Quizá había sido expulsado por una interacción gravitacional violenta. Hasta ese momento, todo encajaba. Entonces llegaron los datos que no encajaban en absoluto. Capítulo 3. Lo que reveló el James Webb el 2 de enero de 2026. El telescopio espacial James Webb apuntó sus instrumentos hacia 3 I Atlas. La intención era clara: analizar su composición mediante espectroscopia infrarroja. Los astrónomos esperaban encontrar formas típicas de hilo, roca o compuestos orgánicos. Eso es lo que muestran los objetos naturales, pero los espectros obtenidos mostraron algo diferente. Las líneas de emisión correspondían a aleaciones metálicas refinadas, titanio, aluminio, elementos de tierras raras, no en proporciones caóticas, no mezclados de forma aleatoria. Eran combinaciones organizadas, consistentes con procesos de refinamiento. En la naturaleza, los elementos aparecen mezclados según la historia de una estrella: supernovas, formación planetaria, erosión cósmica. Lo que mostraba 3 I Atlas no coincidía con ningún modelo natural conocido. Pero on había más. Capítulo 4. El calorque no debería existir. Las observaciones técnicas revelaron otro misterio. A la distancia en la que se encontraba 3 I Atlas, la radiación solar no era suficiente para explicar su temperatura. Sin embargo, el objeto estaba aproximadamente 40 grados Celsius más caliente de lo esperado. No se trataba de puntos aislados, no eran zonas de impacto reciente. El calor era uniforme. Eso sugería una fuente interna de energía. Durante días, los científicos exploraron explicaciones alternativas: decaimiento radiactivo, regiones químicas exóticas, calor residual de una colisión. Ninguna explicaba la estabilidad térmica observada. El objeto no solo estaba caliente, estaba regulando su temperatura. Capítulo 5. Una forma DMSADO perfecta las imágenes de mayor resolución llegaron desde el telescopio extremadamente grande, en Chile. Cuando la discusión cambió de tono. 3 I Atlas media aproximadamente 280 metros de largo y 65 metros de ancho. Pero lo inquietante no era el tamaño, era la forma: superficies planas, ángulos consistentes, secciones hexagonales repetidas a intervalos regulares. No parecía erosionado por millones de años de impactos, no mostraba irregularidades caóticas, parecía diseñado. Comparado con estructuras humanas, sus proporciones coincidían con principios de ingeniería usados para maximizar resistencia estructural y minimizar masa. Demasiadas coincidencias comenzaron a acumularse. Capítulo 6. El evento que cambió todo el 4 de enero de 2026 ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Los cálculos orbitales mostraron que 3 I Atlas había reducido su velocidad. No ligeramente, no de forma gradual. Una desaceleración de más de 3 kilómetros por segundo en aproximadamente 6 horas. No hubo expulsión de gas. No hubo fragmentación. No hubo asistencia gravitatoria. En física orbital, eso solo significa una cosa: propulsión activa. Un objeto natural no frena por decisión propia. Capítulo 7. Una señal en la oscuridad al día siguiente. Radiotelescopios en Nuevo México detectaron una señal proveniente de la posición de 3 I Atlas. Frecuencia: 1.42 GHz. La línea del hidrógeno. Durante décadas,
Los científicos han considerado esta frecuencia como una candidata universal para comunicación interstellar. Es reconocible, es estable, es simbólicamente lógica. La señal se repite cada 11.3 segundos. No coincidia con pulsars. No coincidia con magnetars. No coincidia con ningún fenómeno natural conocido. La señal no persia un mensaje completo, persia una declaración de presencia. Capítulo 8. De donde viene. Los análisis de trayectoria indicaron que 3. I atlas provenia de la región de la constelación Lyra, cerca de la estrella Vega, a unos 25 años luz de distancia. Si el objeto viajó a velocidad constante, habría partido hace aproximadamente 140 años. En ese momento, los humanos apenas comenzaban a migrar fuera de África. No existía la agricultura. No existían las ciudades. No existía la escritura. Eso significa que lo que se creó 3. I atlas es mucho más antiguo y avanzado que nuestra civilización. Capítulo 9. Las preguntas incomodas si 3. I atlas es artificial, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué está aquí? ¿Por qué desacelera? ¿Por qué transmite? Un objeto que frena tiene intención. Un objeto que transmite quiere ser detectado. Eso cambia todo. Ya no se trata solo de astronomía. Se trata de nuestra posición en el cosmos. Capítulo 10. Lo que viene a echar en los próximos meses, telescopios de todo el mundo seguirán observando 3. I atlas. Misiones de emergencia están siendo evaluadas. Protocolos internacionales han sido activados. La humanidad se encuentra en un momento único. Tal vez estemos presenciando el primer contacto. Tal vez estemos estudiando una reliquia antigua. Tal vez estemos siendo observados, evaluados, medidos. No lo sabemos. Pero una cosa es segura, el universo ya no es tan silencioso. Y la pregunta que nos ha acompañado desde el inicio de nuestra historia ya no suena tan lejana. Estamos solos.